Hukumar nan mai kula da sha'anin taimakekeniyar kiwon lafiya ta jiha wato Zamchema ta yi taron masu ruwa da tsaki tare da rabe fumafumai na cikewa ga daukacin ma'aikatan gwamnatin jiha da za su amfana da wannan shirin. Kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Zamfara Alhaji Yahaya Muhammad Kanoma shine ya jagoranci zaman a nan Gusau babban birnin jiha. Ga ƙarashin wannan rahoton. Taron wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkar kiwon lafiya yana ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ma'aikatar lafiya ta jihar Zamfara Alhaji Yahaya Abubakar Kanoma, kuma masu ruwa da tsaki sun tattauna akan yadda za a bullowa da fara rabon famafamai waɗanda za a cike domin ma'aikata kowa ya bada bayanansa da kuma santocin da ya kamata a rarraba waɗannan fam ɗin. Kwamishinan na ma'aikatar lafiya na jihar Zamfara Alhaji Yahaya Muhammad Kanoma ya bayyana wannan tsarin na taimakekeniyar kiwon lafiya a matsayin tsari wanda zai agaza rayuwar ma'aikatan jihar Zamfara. Ya kuma yi kira ga ma'aikatan da su bada haɗin kai ga wannan shirin domin samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Tun da farko sakataren zattaswa na ita wannan hukumar Dr. Yusuf Abubakar ya ce tun lokacin da gwamnan jihar Zamfara Alhaji Bello Muhammad Matawalle ya bada umarni na soma cire kudaden taimakekeniya na ma'aikatan jihar Zamfara, hukumarsa ta ci gaba da karfafa haɗin gwiwa da dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki domin ganin cewa wannan shirin ya samu nasara. Ya bayyana cewa ma a matsayar da aka cimma wajen taron tattaunawa an aminta da kawo santoci guda uku. Ya ce santa ta farko za a bada ita can a ofishin hedkwatar kungiyar ma'aikata ta kwadago, akwai wata santa a ofishin shugaban ma'aikata na jihar Zamfara da kuma wata cibiya a nan hedkwatar ta Zamchema. Ya yi kira ga ma'aikata da su ba da dukkanin haɗin kan da ya gabata domin hukumar sa a shirye take domin ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. A nashi bangaren shugaban kungiyar kwadago na jihar Zamfara kuma da Sani Halilu ya ce tun da dai gwamnan jihar Zamfara ya bada umarnin fara cire kuɗaɗen mutane a matsayin su na kungiyar kwadago ba za su kalubalanci wannan ba, to sai dai ya ce sun yi kira ga ma'aikatar kuɗi ta jihar Zamfara da dukkanin hukumomin da abu ya shafa da kada su ba da dama a fara amfani da kuɗin ga ita kungiyar Zamchema har sai gwamnatin jihar Zamfara ta nada board ga ita wannan hukuma. Wasu masu ruwa da tsaki a wajen taron sun tofa albarkacin bakin su akan muhimman shirarruwa da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin samun nasarar wannan shirin. Zamfara State Contributory Health Management Agency, Zamchema, has conducted its maiden stakeholders dissemination meeting aimed at distributing data capture form for the enrollees as part of the effort to ensuring the smooth takeoff of the scheme in the state. The Executive Secretary of the agency, Yusuf Abubakar Haske, who opened up the meeting, said the scheme is making significant progress since the consignment of the deduction in the month of October 2020. Our correspondent, Anasani Anka, has the details. The meeting, which was presided over by the State Commissioner for Health Yahaya Muhammad Kanoma, features extensive deliberation from among stakeholders on the establishment of distribution centers and preparation for online enrollment program scheduled to take place soonest. The State Commissioner for Health, Alhaji Yahaya Muhammad Kanoma, who described the scheme as vital to the life of the state civil servant, urged all civil servants in the state to remain supportive of the scheme, especially considering the peculiarity of the state. Actually, whatever you want to start, primarily you must suffer a lot of things. It's a new farm, a lot of chaos, a lot of hinges here and there. We should all expect that. This is a new farm, or this is a new house, this is a new organization. And this organization consists of a lot of things, which is money. Money in the sense of the criteria and all other routes, we have to follow them before we start making this. Earlier, in his remark, the Executive Secretary of the agency, Dr. Yusuf Abubakar, said since the directive of the governor was issued, the agency has been up and doing in strengthening its partnership with stakeholders in both formal and the informal sector, aimed at ensuring that the scheme has taken up smoothly. He noted that with the distribution of data capture forms, the agency will be availed with the needed information of its enrollees in preparation for the online data capture. He noted further that 3 centers of collection were established and urged all civil servants to visit them and collect their own. They include Labour House, Office of the Head of Service, and Zamchema Head Office. He noted that the enrollees will be availed with the forms for proper data capture. They find it very important to be here with us. We are delighted. Today, we are having this program, which is a stakeholder dissemination meeting, where we are going to disseminate the pre-enrollment data capturing form for the formal sector.
As we are aware that His Excellency has commissioned this office, and he mandated or he's directed all MDEs in the states to support the implementation of the scheme. On his own part, the acting chairman of the state NLC, Comrade Sani Haluru, said as labor union they have welcomed the initiative, especially with the governor's approval for the commencement of deduction, but insisted that as a union, the money deducted on behalf of the civil servant shall not be remitted to Zamchema since it does not have governing council. He said as soon as the governing council was inaugurated by the state governor, the money should be available for the proper usage. But today, the Zamchema tried to do the needful. And I think it's one of the cause of the delaying of remitting money into the Zamchema account. Because if before it was done this way, the mobilization will have got a level that is more than our expectation. Because as far as life is concerned now, without media, you cannot go where you want to go. Stakeholders speak on the development and urge the leadership to remain focused in making the scheme a success.